भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. I pay my obeisances unto the lotus feet of Srila Prabhupada. I express my all gratitudes and many praises to Srila Prabhupada for having given us the golden opportunity to go back to Godhead. All goes to Srila Prabhupada for his wonderful devotional services to Srimati Radharani and Lord Gopinath. Please tell loudly, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tell loudly, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. During the last week Bhagavatam classes, we were doing the second chapter in reply to the questions of sages raised in the first chapter by the Munis at Naimisharanya. Suta Maharshi started giving reply to the sages' questions. We are in the 14th verse. I shall repeat the verse 3 times slowly. You also repeat along with me. Thereafter I will tell the narration. Please repeat 3 times slowly. Loudly you can say. Tasmad ekena manasa Bhagavan Satvatam Patihi Shrotavyaha Kirtivyasa Cha Dhyeyaha Pujascha Cha Nityada Tasmad Ekena Manasa Bhagavan Satvatam Patihi Shrotavya Kirtivyascha Dhyeya Pujascha Nityada Tasmad Ekena Manasa Bhagavan Satvatam Patihi Shrotavyaha Kirtivyascha Dhyeya Pujascha Nityada Tasmadekena Manasa Bhagavan Satvatam Patihi Shrotavya Kirtivyascha Dhyeya Pujascha Nityada. The word-to-word meaning of this verse is Tasmat means therefore, Ekena by one, Manasa attention of the mind, Bhagavan the personality of Godhead, Satvatam of the devotees, Patihi protector, Sotavyaha is to be heard, Kirtavyaha to be glorified, Cha and Dhyeyaha to be remembered, Pujyaha to be worshipped. Here Manasa, the attention of mind, our mind in this Kali Yuga, it goes away all over the world attracted by the materialistic things. So we have to have the attention of this mind. This is Manasa. Again Bhagavan, he is the Patihi. We are all his Bharya. Bharya means we are dependent. Here Pati and Patni is something they think that Patni means wife, it's in a different meaning they think. But the actual meaning, we are all Patnis of Lord. We are all Patnis of Lord. We are dependent upon him. And he is our Patihi. He is the protector. That is the actual meaning, Pati and Patni. Since in olden times, this both Pati and Patni, Pati used to protect the wife while giving all her needs, meeting all her needs and taking care of the family. Whereas the Patni used to stay at home, protecting the children and taking care of the household activities. Whereas in present time it is not like that. Both have to work. It's struggle for existence. Until unless both of them earn, the life becomes very tough.
for meeting the financial needs. So here Dhyeyaha means we have to be remembered. Who has to be remembered? It's the glorification of the God. He is the Supreme Lord. We need to remember Him, because in the Antakale, whatever we remember, we are going to take the same birth after or in the next life. So for that reason, if we remember Krishna Paramatma in any of his incarnations, we may be qualified to achieve moksha, that is liberation, to get out of this life cycle. The immediate translation of this verse is, therefore with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember and worship the personality of Godhead, who is the supreme protector of the devotees. See, in the beginning, God has no beginning or end. But during the creation, He was all alone. He created from Himself the Brahma, and from Brahma the Rudra have come, and all other Prajapatis, Saptarishi, like that, all the progeny has continued, creation has continued. So, He is the chief protector. He is the chief protector of all, not only the mankind, of all Devatas, 33 crore Devatas, as well as mankind, all other living beings. And so we need to have a concentrated attention on God. And we need to glorify His pastimes. Why means, see, remembering and worship of the personality of Godhead. In the end of our life, we do not know what will happen to us. Here in this Kali Yuga, they say 100 years life, but we do not know whether we will live for throughout complete 100 years, or at the young age or middle age will leave this body. What is birth and death? See, death means as we worn out clothes, remove and wear new clothes. Similarly, when our body becomes diseased or it becomes unfit, at that time the soul will not be able to stay in this body. It will take another body. So when it leaves, that spark of life, soul, when it leaves, it becomes dead. When again it takes a birth, whether it is a human being or any kind, whether it is a devatas or animals, birds, plants, trees, anything, that is called as birth. That is, it is taking another birth, another type of body. If realization of the absolute truth is the ultimate aim of life, it must be carried out by all means. See, here it is said that ultimate aim, our ultimate aim is only the realization of absolute truth. We should know that Supreme God, He is our protector. We cannot forget Him. Presently in this Kali Yuga time, every one of us, we have forgotten God. We have remembered when we were in the womb of our mother. From the 5 months pregnancy, we know everything. But once we were delivered, we have, by the attraction of this nature, we have forgot Him. And all our mind is occupied in just acquiring the materialistic things. Whether it is a car worth in crores, or getting a very huge building, palatial building, or getting married, having fun and getting children, and only these things we are interested. We forgot the Supreme Lord. We are supposed to remember Him. While doing all our duty, karma, we can't forget our karma. We need to do. In this world to live, we have to earn. For that purpose, we have to do hard work and do. But at the same time, while working, you remember Him. In any one of the above mentioned castes and orders of life, the 4 processes, namely glorifying, hearing, remembering and worshipping. See, this worshipping, remembering God is on 4 processes. One is glorifying Him, remembering His incarnations,
glorifying Him and hearing, when in satsangs, in association with the devotees, hearing to the His from through the scriptures, we need to hear and remembering. How to remember? Whatever you have heard here, you pass it on to your family, your old age parents at home who can't come here for age or some other reason, or to your kids, children, because this Hare Krishna, this remembering God is to be come from the childhood. It's not that childhood child's need or remember. We should practice from the childhood itself. So you preach about whatever you hear to your kids, and also you can discuss with your friends instead of chatting different nonsense about in this materialistic world. You tell whatever you heard here. Like that you start preaching. Like that remembering and worshipping. After your daily rituals like having bath and other things, just at least 5 to 10 minutes you spend time in your temple at home. Temple means it's not necessary that you have to come here. A worship place at your home, whatever, whether you have in a form of a shelf or a separate room, or you are hanging some God photos on the wall, whatever it is, that is a place of worship. There you spend some time. In this Kali Yuga, because we cannot do all the rituals, we have very less time. Chaitanya Mahaprabhu about 600 to 700 years ago, he has given us the Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra is given. Just chant Hare Krishna. That Hare Krishna Mahamantra can be chanted anywhere, anytime. While having bath also you can chant, while having, while cooking, while eating, while traveling, like that you can chant that Hare Krishna Mantra. Prabhu has advised us, even in Srila Prabhupada also advised us, we have to do 64 rounds. On beats 108 is the count. It may not be possible because we don't have that much time. At least you do one round. Initially it will take just 15 minutes. Once you practice that one, for one round of Hare Krishna mantra on 108 times on the beat, just hardly takes 8 to 10 minutes. You should spare at least that much time in the worship so that you can remember Him, because God, He is the giver of everything. God is the giver of everything. See, you can desire anything, but He will give you what only He desires. He will not give you according to your desire. According to His wish, He will fulfill your desire. Maybe He will fulfill your desire today itself, or this month, or this year, or may not be in this life. He might give it in the next life. Because like our parents know what to give when. When we are in childhood, they used to give milk and food at proper times, at proper intervals. And also they used to give us food, clothing and shelter, everything. As we grow, they have helped us in providing education. Still when we grow, they make us get married. Like that, they take care of us. Similarly, God knows. God is the ultimate giver. God is the ultimate giver. He knows what to give when. In Ramayana, Bharata, he has gone to forest to bring back Rama. He has gone to forest to bring back Rama. He asked him, his desire was to bring back Rama, but what Rama has done, he did not come. He gave his chappals and sent him away. His wish was different, this thing was different. హరే కృష్ణ ప్రభు మీకు తెలుగు అంటే అనువాదం చేస్తే ఇక్కడ ముందుకు రాగలుగుతారా మీరు? హరే కృష్ణ మీరు అక్కడ పైన ఇక్కడ సైడ్ ఎదురుగా పైన కూర్చోండి. వేరెవర్ యూ హ్యావ్. యాక్చువల్లీ దిస్ భాగవత్ కథ విల్ గో ఆన్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే బిట్వీన్ Tuesday to Friday and during this 8th night time. Again, today Tuesday evening we have a Mahabharata class, Tuesday and Wednesday. It is in Hindi. And on Thursdays Ramayana, that is also in Hindi.
But wherever, if it is required for the devotees, I don't mind telling in translating in Telugu or Hindi, that is different. If you can sit opposite, so can I see and tell. Otherwise, if I can't say, I'll be going in English only. So, now this Bhagavath Katha is going in 2nd chapter. We are in the 14th verse. Without these principles of life, no one can exact. See, ఇంత ముందు నేను చెప్పింది ఏంటి, మనము ఆయనని స్మరించాలి, ఆయనని గుర్తించుకోవాలి, ఆయనని పూజించాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. ఈ 4 రకాల ప్రాసెస్, దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. దట్ ఈస్ ఎ మస్ట్. మీకు ఇక్కడ ఈ ప్రాకృతిక జీవితంలో మనకు కావాల్సింది ఎన్నో ఉన్నాయి. మనకి వీ నీడ్ సో మెనీ థింగ్స్, బట్ అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు this is our main goal. మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుందా? You also know English. So when we have followed these 4 activities of glorifying, hearing, remembering and worshipping. Glorifying means, see what I am telling you. I am telling the glorification of Krishna. His various incarnations will be told. If you regularly attend the classes, you know all his incarnations. Today evening in Mahabharata, I am going to narrate about various incarnations. Already I told about 3-4 incarnations. Today from Narsimha Avatara to Krishna Avatara will be given in detail. So all this, that is a glorification of talking about his activities. And again this hearing, whatever I am telling, you are hearing. And you need to remember God. How you will remember? To remember him, you need not sit at one place and continuously read the book or do something. Whatever you heard here about the God, you preach it to your old age parents. You preach it to your other spouse, wife or husband, or you preach it to your children. Even children need to know. Because Prahalada, right from birth, he was chanting Narayana, Narayana. Dhruva also, at the age of 3 or 4 years, he went into the forest to make penance. There is no age limit that only when we attain old age we need to remember God. At that time we may not remember, because in old age we will lose all strength. We will not be able to sit properly, we will not be able to stand properly, we will even can't even sleep also. At that time we can't remember God. For that reason, right from childhood we practice and preach to others instead of discussing some nonsense with friends and relatives. You tell about what you hear here. Like that, preaching also happens. Like the 4 processes are involved. You are hearing, you are remembering, you are also 1 round of Hare Krishna mantra you chant at home. And when you discuss with others, you do like that preaching. 4th process, whatever they have mentioned here in Bhagavatam, that can happen. Without these principles of life, no one can exact. భగవంతుడు లేడనేసి నాస్తికులు అంటారే కానీ వాళ్ళు కూడా, when you ask them, if you ask an atheist, if as you say, if God is not there, I'll accept God is not there. But how he takes, because of his mother parent he is born. But can he tell how the sun has come into existence? How this entire universe has come? He can't explain. He can't explain. He tells it comes from nature. Again, what is nature? Even nature something, it has to be created. From where it has come? Even atheists will not be able to hold. He is only adamant about that God is not existing. So, but even Karunanidhi, he was saying that he is an atheist. He was saying God is not existing. But still he believed he used to go to temples, he used to follow all those things. Even his son Stalin, he is a Hindu only, because his father has given him his name. He says it's a Stalin name has come. But otherwise, even he also visits temples. It doesn't mean that he does not visit. So, like that, everyone in this world, every human being, we have to remember God. Otherwise, see, these animals, they can't remember God. Trees, they are also living beings, they can't remember God. Devatas, who are Devatas? We do lot of good deeds, punya. పుణ్యం చేసిన తర్వాత మనం ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత when we go to heavenly planets,
we will be at the service of devatas, or we might be one of the small devatas among them. Devatas అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత పుణ్యం అయిపోతే we have to come back. Like I told many times, you are not there at that time. When we go to some star hotel, we have lot of money. When you go to a star hotel or any hotel, you pay a lakh of rupees or a crore rupees deposit. As long that is there, no, that hotel management will come with lot of welcome drinks. He will give you a very costly suit, everything. Day by day it diminishes. When it diminishes, he will ask you to replenish the amount. If you can replenish, you will be there. Otherwise, he will kick you out, or whatever services is offered till then, he will make you to do those services. Is it not? అంతే కదా. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇఫ్ యూ గో టు దేవలోక, దేవతలుగా మనం అక్కడ విల్ బి దేర్ టిల్ సచ్ ఎ టైమ్ అవర్ పుణ్య ఇస్ దేర్. అగైన్ like in this world, we can replenish the amount, deposit amount to hotel, but there we can't replenish the punya. For replenishing the punya, we have to come back here, take a human birth, then only we can make punya and go back. Otherwise it's not possible. But again we will be born as human being, we do not know. There are 84 lakhs different living beings. 84 లక్షల జీవులు, పాపులేషన్గా జీవులు, రకరకాల జీవులు, ఈగలు, దోమలు, చీమ, పంది, కుక్క, మనిషి, దేవతలు, బ్రహ్మ, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వరకు 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. We do not know which one we will take. It all depends upon our punya, what we do. పుణ్య ఆర్ పాప, మనకు పుణ్యము వద్దు, పాపము వద్దు. మన జీవితం, హౌ అవర్ లైఫ్ షుడ్ బి ఇస్ లైక్ ఎ ట్రీ. చెట్టు మాదిరిగా ఉండాలి మన జీవితం. చెట్టు మాదిరిగా ఎలా తెలుసా? యు నో హౌ ఇట్ ఈస్. దట్ ట్రీ, ఇట్ గివ్, వెన్ యూ గో అండ్ స్టే బిలో దట్ వన్, ఇట్ గివ్స్ అస్ షెల్టర్. ఎండ నుంచి, వాన నుంచి నీడ ఇచ్చి కాపాడుతుంది. అగైన్ దట్ మనం వదిలే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, it takes carbon dioxide and it gives us pure oxygen. It gives us pure oxygen. And there are different trees. దాన్ని ఆకులని తెంపుకుంటాం, పాలకూర, తోటకూర, చామకూర, అన్ని, all those things we take and eat. Flowers will come, we'll take those flowers and we'll either use it in worship, we don't use it worship, we use it for decoration, for other things we use it. And again, whatever fruits or vegetables comes, like mangoes or neembu, whatever it is, అవన్నీ తీసుకుని తినేస్తాం. పళ్ళు అవి కూడా తీసుకుని తినేస్తాం. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ విల్ డూ, విల్ కట్ ఆఫ్ ది ట్రంక్స్, make the furniture, or just use it for firewood. We do that one. That tree will never say, you don't take my leaves, don't take my flowers, nothing. It will never say. మన జీవితం కూడా ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్ వన్. వీ షుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు అదర్స్. వీ షుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, అవర్ కాలనీ, అవర్ కంట్రీ. వీ నీడ్ టు డూ గుడ్ డీడ్స్. Like how tree does it without any desire. Tree will never ask, I want mango fruit coming in this one, this is mine only. చెప్పనే చెప్పదు, తీసుకున్నది. Like that our life should be there. భగవంతుడికి తెలుసు మనకి ఎప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి అనేది. ఆయన ప్రార్థించాలి. ఇప్పుడు మిగతా గుళ్ళలో అంతా కూడా దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళంతా దేవతలు. వాళ్ళ దేవతలను ఆరాధిస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు అందరూ అన్ని వరాలు ఇవ్వలేరు. నోబడీ గివ్ ఎనీ, ఈచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హీజ్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సూర్యుడు మనకు ఉదయించి ఆయన మనకు ఎండ అవన్నీ ఇవ్వగలుగుతాడు. వర్షం, ఆయన నీళ్ళు, ఇక్కడ ఉన్న నీళ్లు తీసుకొని వర్షంగా కురిపించడానికి పర్జన్యుడు వస్తాడు. ఆ విధంగా వేరే వేరే దేవతలు ఉన్నారు. మేఘాలు ఉండేది పర్జన్య దేవుడు, ఆయన వర్షం ఇచ్చేది. ఈ విధంగా ఒక్కోరు, వాయుదేవుడు గాలి ఇస్తాడు. వాయుదేవుడు వేసి నాకు అగ్ని ఇవ్వండి, అగ్ని ఇవ్వడు, ఉన్న అగ్నిని ఆర్పేస్తాడు. అగ్ని దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు వాయువు కావాలంటే ఆయన అది ఇవ్వడు, ఆయన అగ్నితో మనకు కాల్ చేస్తాడు. అదేవిధంగా వేరే దేవతలు కూడా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. దే విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ గివెన్ టు దెమ్. అదే కృష్ణుడైతే హీ ఈజ్ ది హోల్ సుప్రీం, హీ కెన్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్. మనకు అన్నీ వెళ్తాడు. వెన్ యూ వర్షిప్ హిమ్,
ఇఫ్ యు డిజైర్ అని ఒకళ్ళు కోరుకున్నా కానీ కోరుకోవద్దు అనే తప్పు అని కాదు, కోరుకోవచ్చు 100% కోరికలు కోరుకోవచ్చు. కోరుకుంటే ఆయనకు మనకు ఇవ్వవచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు కూడా, అది ఆయన ఇష్టం. కానీ మనం కోరుకోకుండా ఉంటే ఏమవుతుందంటే, అరే నా భక్తుడు నా దగ్గర నుంచి ఏమీ నాతో నన్ను ప్రేమగా అక్కడ భక్తి అంటే ఏమి ప్రేమ. మనం పిల్లల్ని చూసుకుంటే పుత్రవాత్సల్యం అంటాము, భార్యతో ఉంటే కామం అంటాము, తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటే మాతృప్రేమ అంటారు, పితృప్రేమ అంటారు. అంతే, అదే ప్రేమ మన భక్తి. భక్తి అనేది భగవంతుని మీద ప్రేమ. మనం ఇతర దేవతలు పోగొట్టి ఈయన దగ్గరనే చేసినట్టయితే మనకు అన్నీ లభిస్తుంది. మోక్షానికి కూడా అర్హులు అవుతాం. విల్ బి క్వాలిఫైడ్ ఫర్ మోక్ష. వాట్ ఈజ్ మోక్ష? ఇప్పుడు కొంతమంది చనిపోతారు, చనిపోయిన పేపర్లో వేస్తారు సార్, స్వర్గస్థులు అయినారు అని వేస్తారు. స్వర్గస్థులు అయినారంటే స్వర్గానికి పోయినారంటే స్వర్గం పోయిండొచ్చు, దాంట్లో ఎన్నో స్వర్గాలు ఉన్నాయి. ఇంద్రుడి లోకం కూడా స్వర్గమే, చంద్రలోకం కూడా స్వర్గమే, సూర్యలోకం స్వర్గం, అన్ని స్వర్గాలే. కానీ అక్కడంతా వెళ్ళిన తర్వాత ఇంత ముందు చెప్పినట్టే పుణ్యం చేసుకున్నాక కింద పడిపోతాం. సో వీ డోంట్ నీడ్ పుణ్య అండ్ పాప. లైక్ చెట్టు మాదిరిగా పుణ్యం చేసుకుంటే బంగారు బేడీలు, పాపం చేసుకుంటే ఇనుప బేడీలు, అంతే. దట్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఇనుప బేడీలు అయితే పాపం చేసుకుంటే ఏ పందిగానో కుక్కగానో పుడతాం, లేకపోతే నరకలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ దండిస్తారు. ఆ రెండు కాకపోతే పుణ్యం చేసుకున్నట్టే అక్కడ పోయి మనం అక్కడ అనుభవించి మళ్ళీ అది క్షయించగానే వెన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ డిమినిష్ విల్ ఫాల్ డౌన్ అగైన్. మళ్ళీ ఏ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనము పాపము చేస్తున్నాము, పుణ్యము చేస్తున్నాము. పుణ్యం చేస్తానికి ఉత్తమ లోకాలు పోయినాం, మళ్ళీ పాపం కూడా బ్యాలెన్స్ ఉంది, అకౌంట్ క్లియర్ చేయాలి కదా. ఆ అకౌంట్ క్లియర్ చేయడానికి మళ్ళీ మనం ఏదో వేరే జీవితాలు తీసుకుంటాం. మనకు మనిషి జీవితం అనేది చాలా కష్టం, దుర్లభంతో కష్టంతో వి గాట్ దిస్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఇన్ దిస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్, ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్, పశు పక్షులు అన్నిటికీ వాళ్ళకి తగినట్టుగా బుద్ధి ఉంది. ఇప్పుడు ఆవుకి గడ్డే తింటుంది కానీ ఇంకేమైనా అంటే తినాల్సిన ఆహారమే తింటుంది. చెత్త చెదరంలో అన్నీ కూడా తినదు. ఇప్పుడు ఏది కోళ్ళు అవన్నీ కూడా చెత్తగుంట దగ్గర వెళ్ళేసి ఏం చేస్తుంది, దానికి కావాల్సిన ఆహారం తీసుకుని మిగతా అన్ని పక్కకు తోసేస్తుంది. అటువంటి బుద్ధి ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా మనకు కూడా బుద్ధి ఇచ్చాడు, కానీ వీ హ్యావ్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్, వీ యూజ్ ఇట్ ఎక్స్ట్రా ఇంటెలిజెన్స్. మనకు బుద్ధి ఉంది కనుక ఎక్స్ట్రా అనేది యాడ్ చేసేస్తాం. ఎక్స్ట్రా అనేది యాడ్ చేసేసి వీఆర్ మిస్యూజింగ్ అనమాట. బికాజ్ ఆఫ్ వీఆర్ మిస్యూజింగ్ ఇట్, వీఆర్ పాపము పుణ్యము అనేది చేస్తున్నాం. ఆ పాపం పుణ్యం చేయకూడదు అంటే మనం ఏ కోరికలు కోరకూడదు. భగవంతుడు తెలిసి మనకి ఏమి వల్ల అది ఇస్తాడు. ఒకవేళ అడిగినా కానీ భగవంతుడిని అడగాలి. అట్లా అనేసి మనము ఇతర దేవతల్ని వీ షుడ్ నాట్ డిస్రెస్పెక్ట్. ఇప్పుడు అక్కడ రోడ్డు పైన ఎన్నో అమ్మవార్ల గుళ్ళు అవన్నీ ఉన్నాయి. అక్కడంతా పోయినప్పుడు అమ్మవారి గుడికి పోవద్దని కాదు, పోవచ్చు, అక్కడ దండం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్? అమ్మ నాకు కృష్ణుడి యందు భక్తి ఇవ్వు, కృష్ణుడి యందు భక్తి ఇవ్వు అంతే అడగాలి. లేక శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. శివుడు యాక్చువల్లీ ఎవరు? రుద్రుడు అన్న కోపం మనల్ని సంహరించేవాడు. సంహరించేవాడిని పోయి నాకు అది ఇది అంటే ఏమి ఇస్తాడు? ఇవ్వడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన పని ఆయన కృష్ణుడికి పరమభక్తుడు, కృష్ణుడికి పరమభక్తుడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలని శివ నాకు కృష్ణుని యందు భక్తి ఇవ్వు అని అడగాలి, కృష్ణుని భక్తి ఇవ్వు అని అడగాలి. ఆ విధంగా మనము కృష్ణుని పూజిస్తూ నీకేమైనా కావాలంటే అడుగు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లోకంలో ఇహలోకంలో ఈ లోకంలో కూడా నీకు కావాల్సింది సమకూరుస్తాడు. మళ్ళీ పరలోకంలో వెళ్ళినా అక్కడ కూడా ఉత్తమ జన్మ ఉత్తమమైన అనుభవిస్తావు. అండ్ వి ఆల్సో క్వాలిఫైడ్ ఫర్ లిబరేషన్. లిబరేషన్ అంటే మోక్షం. మోక్షం అంటే మన ఆత్మపై ఆయన ఆత్మలో కలవదు, ఎప్పుడూ కలవదు. కొంతమంది చెప్తారు మన ఆత్మ ఆయన ఆత్మలో కలవదు. మనకు కూడా when we are liberalized, we go to his loka, there we get another body. మనకి ఇంకో దివ్య శరీరము, భగవంతుడికి ఎటువంటి రూపం ఉందో మనకి కూడా అటువంటి రూపం వస్తుంది. ఆయనకు సేవలు చేస్తుంటాం. విల్ బి డూయింగ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వాట్ ఎవర్ హీ డిజైర్స్, అవి చేస్తుంటాం. మీరు ఆర్తో దర్శనం చేసుకొని యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇన్ ది క్లాస్, యూ కెన్ సిట్ అండ్ కంటిన్యూ ఇన్ ది క్లాస్. సో ఆ విధంగా మనకు ఇనప బేడీలు వద్దు, బంగారు బేడీలు వద్దు. మనకు ఇక్కడ వెళ్ళిన అందరినీ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్, బికాజ్ ఆల్ ఆర్ డివోటీస్ ఆఫ్ గాడ్. దేవతలందరూ కూడా దే ఆర్ అట్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ కృష్ణ, దే ఆర్ డూయింగ్ హిస్ సర్వీస్. సో దే ఆర్ హిస్ డివోటీస్.
ఎస్పెషలీ ఇన్ మోడర్న్ సొసైటీ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ డిపెండ్ ఆన్ హియరింగ్ అండ్ గ్లోరిఫైయింగ్. ఇప్పుడు మన ఈ మోడర్న్ సొసైటీలో మనకి ఇప్పుడు ఇటువంటివి ఒక 30 పుస్తకాలు ఉన్నాయి భాగవతం. ఇంత చదవాలి అంటే చదవగానే అర్థం కాదు. నేను చదువుతూ మీకు ఏవొచ్చు అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ ఇన్ దిస్ ప్రజెంట్ టైం లైక్ దిస్. మహాభారతంలో 1,00,000 శ్లోకాలు, దీంట్లో 18,000 శ్లోకాలే ఉన్నాయి భాగవతంలో. మహాభారతంలో 1,00,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. రామాయణంలో 24,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అవి కూడా సంస్కృతంలో ఉంటుంది. అవన్నీ మనకు అర్థం కాదు. అది అర్థం కావాలంటే మనం ఎంతో క్వాలిఫై ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు బీ లాట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్. సో ఈ కలియుగంలో ఏమి హియరింగ్ అండ్ గ్లోరిఫైయింగ్, వినడము, దీన్నే ఇంకోరికి చెప్పడం, విని చెప్పడం అదే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్పెషాలిటీ. హియరింగ్ అండ్ గ్లోరిఫైయింగ్. ఎనీ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ఎనీ సోషల్ స్టాటస్ become a well-known man in human society within a short time if a simply glorified truly or falsely in daily newspapers. ఇది ఎట్లా అంటే మనము న్యూస్ పేపరే ఉంది, నావల్స్ ఉంటుంది, కథలది, అవన్నీ ఏం చేస్తాం, న్యూస్ పేపర్ అయితే చూస్తా. అది కూడా ఈరోజు అయితే ఒక 30 పేజీలు ఉంటాయి. ఆ 30 అన్ని పేజీలు ఉట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఏదో 2 పేజీలో 3 పేజీలు న్యూస్ ఇస్తాడు, అక్కడక్కడ న్యూస్ ఇస్తాడు. అది కూడా ఆ ఫేక్ న్యూస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ ఫేక్ న్యూస్ దాంట్లో వాడిని మర్డర్ చేశాడు, వీడిని మర్డర్ చేశాడు, రేపింగ్, ఇవే ఉంటుంది. కావాల్సిన ఇది న్యూసే ఉండదు. అది ఒకసారి చూసి అక్కడ పడేస్తాం, మళ్ళీ దాన్ని టచ్ చేయము, ఇంకా తీసుకో పేపర్కి అమ్మేస్తాం. అదే ఈ భాగవతము మహాభారతం ఎలా అంటే ఈరోజు విన్నది మళ్ళీ రేపు చూడండి మళ్ళీ కొత్తగా ఉంటుంది, మళ్ళీ మన జీవితంకో పనికొచ్చేది. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ విల్ బీ టెలింగ్ అస్. నువ్వు ఇది చేస్తే సరైనది, ఇది చేస్తే తప్పు అనేది చెప్తుంది. సో ఈ విధంగా వీ కెన్ హియరింగ్ అండ్ గ్లోరిఫైయింగ్ ఈజ్ ఈజీ వే. చదవడానికంటే కూడా ఇట్లా వినడం ఒక అరగంట గంట సేపు కూర్చుంటారు. దిస్ టేక్స్ బిట్వీన్ 8:30 and 9:30 ఎవ్రీ డే. బిట్వీన్ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే ఐఎమ్ హియర్. సో హియరింగ్ దీనికి మళ్ళీ బ్రాహ్మణుడే వినాలి లేదు. బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు, ఈ 4 మహాభారతం ప్రకారంగా భాగవతం ప్రకారంగా 4 వర్ణాలు. కానీ ఈరోజు అలా కాదు. ఈరోజు శూద్రుల్లో కూడా మళ్ళీ ఒక 50 రకాలు 1000 రకాలు అయిపోయిందో. బ్యాక్వర్డ్ క్లాసు ఏ అని, బి అని, సి అనేసి ఎన్నో అయిపోయాయి. షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, షెడ్యూల్ క్లాసు ఎన్నో రకాలు అయిపోయాయి. కూర్చోండి, ఎన్నో రకాలు అయిపోయింది. సో వాళ్ళందరూ కూడా వినొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఇది నేను చెప్తుంటే ఉట్టి బ్రాహ్మణులు వచ్చి కూర్చుని వినాలి ఆ విధంగా లేదు. ఎవ్రీబడి, యు ఆర్ నాట్ ఎ బ్రాహ్మణ్, యు ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ హియరింగ్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ ఎ షార్ట్ టైం యూ విల్ ఇంప్రూవ్ అండ్ యూ మైట్ కమ్ అండ్ సిట్ హియర్ అండ్ టెల్. కొద్ది సమయం తర్వాత, కొన్ని రోజుల తర్వాత నీకు ఆ బుద్ధి వచ్చింది, భగవంతుడే అనుగ్రహిస్తాడు. ఇక్కడ వచ్చి నువ్వే చెప్పొచ్చు అందరికీ. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓన్లీ బ్రాహ్మణ్స్ హ్యావ్ టు టెల్, ఇట్స్ నాట్ నెసరీ. Some political leaders of a particular party are also advertised by newspaper propaganda, and by such method of glorification an insignificant man becomes an important man. ఈ పొలిటికల్ లీడర్స్ అందరు కూడా ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు. ప్రధానమంత్రి ఆయన బ్రాహ్మణుడు కాదు, కానీ ఆయన భగవద్గీత తెలుసు. భగవద్గీత అందరికీ భగవద్గీత పంచుతాడు. ఎప్పుడు అవసరమైతే అక్కడ చెప్తూ ఉంటాడు, విదేశాల్లో కూడా ఇస్తాడు. ఇప్పుడు రామజన్మభూమిలో వచ్చే ఇంకా 5-6 రోజుల్లో 22వ తారీఖు రాముడి వాళ్ళ ప్రతిష్ట జరుగుతుంది, పునర్ప్రతిష్ట. 500 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ మందిరాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించి దాన్ని ప్రతిష్ట చేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా భగవంతుని గ్లోరిఫికేషన్ దాంట్లో పంచుకుంటారు. కొంతమంది చేస్తారు, ఇక్కడ కూడా లోకల్ ఎవరు లీడర్స్ చేస్తుంటారు. దేనికి వాళ్ళు అరే ఈయన వెళ్ళాడు, చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, చీఫ్ మినిస్టర్ గుడికి వెళ్ళాడంటే ఆయన దేనికో ఉట్టిగా పబ్లిక్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాడు, ఏదో ఇది చేయడానికి. కానీ ఆ విధంగా రాంగ్ ఏదైనా కానీ కొన్ని ఆ విధంగా ప్రొపగండా జరుగుతుంది. ప్రీచింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ మ్యాన్ బికమ్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అన్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ కెనాట్ డూ ఎనీ గుడ్ ఐదర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ మ్యాన్ ఆర్ ది సొసైటీ. కొంతమంది ఇటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు ప్రధానమంత్రి మంచిగా చేస్తున్నారు. అదే ఇక్కడ అంతా కూడా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని ఆహ్వానం పంపిస్తే మేము రాను అని చెప్తున్నారు.
ఒక్కోరు మాట మాట్లాడుతున్నారు తప్పుగా. సో ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా చెడు చేసేవాళ్ళు అనమాట. కొంతమంది పోతారు, పోయి కూడా చెడు చేస్తారు. దేర్ మే బీ సమ్ టెంపరీ రియాక్షన్ టు సచ్ ప్రొపగండా, బట్ దెర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్స్. ఇప్పుడు వీళ్ళు రాజకీయవాదులు ఏది చేస్తారో, దేవుడు లేడు, దేవుడు పూజ చేయకూడదు, అది ఇది ఏదైతే చెప్తారు, దానిలో మనలో కొంతమందికి ఆ చెడు భావన, వాళ్ళు అరే వీడు చెప్పిందే కరెక్ట్, ఎందుకంటే వాడు చాలా ఏమి చేయకుండా పెద్దవాడైపోయాడు, కోర్టులు ఆర్జిస్తున్నాడు. మనం ఇంత కష్టపడి కూడా మనం వచ్చి సంపాదించాం. ఆయన అందరినీ లూట్ చేస్తూ కోర్టులు ఆర్జిస్తాం. సో ఆయన చెప్పిందే కరెక్ట్ అని వినేస్తాం. రాంగ్ ప్రొపగండా. దేర్ఫోర్ సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. మనం వాళ్ళ వెంట పరిగెత్తి వాళ్ళు చెప్పింది చేసుకుంటూ చేసామంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, నువ్వు కష్టపడాలి, నీ జీవితాన్ని గడపడానికి మనం డబ్బు లేనిది ఈ ప్రపంచంలో జీవించలేము. ఆ డబ్బు కోసం శ్రమించాలి. ఆ శ్రమ అనేది కరెక్ట్గా చేయాలి. వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ యూ ఎర్న్. 1000 రూపాయలు వేయే కాదు, 1,00,000 కూడా సంపాదించవచ్చు, 1,00,00,000 రూపాయలు కూడా సంపాదించవచ్చు. ధర్మంగా ఆర్జించాలి. దాన్ని ధర్మంగా ఇది వాడటం కూడా ధర్మంగా చేయాలి. యూజ్ ఆఫ్ దట్ వెల్త్ ఇన్ చారిటీ. అగైన్ చారిటీ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు ఏ క్వాలిఫైడ్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు రోడ్ పైన ఎంతోమంది యాచకులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్లీ నిజమైన వాళ్ళంతా ఒక గ్రూప్, టీం. వాళ్ళకు టీం లీడర్ ఉంటాడు. ఆ టీం లీడర్ వీళ్ళు ఏదైతే యాచిస్తారో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అవన్నీ నెక్స్ట్ డే ఆ రోజు రాత్రి నెక్స్ట్ డే ఉదయం వాడు వచ్చి అన్నీ లాక్కుంటాడు. లాక్కొని వాడు ఫుడ్ ప్యాకెట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు. ఇది అనుభవంతో నేను చూశాను. వాడు వచ్చి అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఏదో మంచి చేస్తున్నాడు అనుకుంటావు, కానీ అది మంచిగా చేసే వాళ్ళు చేసిన వసూలు చేసుకుంటాడు. ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి తాగడానికి, తినడానికి, వేరే వ్యసనాలకు దాంట్లో వాడేస్తాడు. వాడు చేసే పాపంలో మనకు భాగం వస్తుంది. ఆ విధంగా అందుకని మనము వాట్ ఎవర్ చారిటీ వీ షుడ్ డూ ఇట్ ప్రాపర్ వే. ది యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ గ్లోరిఫికేషన్ ఈజ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హూ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ మేనిఫెస్టెడ్ జన్మాది అస్య. ఇక్కడ భగవంతుడే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయన్ని సృష్టించాడు. ఆయన్నే మన రక్షకుడు, పోషకుడు కూడా ఆయన్ని. మనకు కావాల్సినంతా కూడా అన్నే ఇస్తాడు. ఇంకా వీ నీడ్ టు ఫాలో హిమ్, వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గ్లోరిఫై హిస్ all his events. We have broadly discussed this fact from the beginning of Janmadi Asya Sloka in Bhagavatam. Modati Slokam nunchi kuda this is what we are understanding. The tendency to glorify the Supreme Being that will bring happiness. But whatever we hear here, same thing we need to glorify about Supreme Lord to others. That is the real object of our life. Today we shall stop the verse over here, continue tomorrow. But since we have some time, we'll chant for some time. Please, you can also sit down if you have time. Jaya Sri, Nathan Gattiga Cheppandi. Please tell loudly. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మనకు ఈ కలియుగంలో సమయం అనేది చాలా తక్కువ. యు నో ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఓన్లీ తెలుగు? తెలుగు వస్తుందా? తెలుగు వస్తుంది. ఓకే. మనకు కలియుగంలో ఆయుష్ తక్కువ, 100 సంవత్సరాలు. కృతయుగంలో 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండేది. ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. మీరు కొత్తగా మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను. కృతయుగంలో అంటే సత్యయుగం, హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి తెలుసా? సత్య హరిశ్చంద్ర ఆయన ఉన్నప్పుడు 1,00,000 ఏళ్ళు ఆయుష్ ఉండేది. అప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి కానీ మిగతా ఋషులందరూ కూడా 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసేవాళ్ళు, భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యేవాడు. కానీ ఇప్పుడు మనకు అంత లేదు. అదే త్రేతాయుగం రామ అవతారం సమయంలో ఆ ఆయుష్ ధర్మం క్షీణించి అధర్మం పెరిగింది. అందుకనేసి అప్పుడు ఆయుష్ కూడా తగ్గిపోయింది 10,000 సంవత్సరాలు. అది మళ్ళీ ఇప్పుడు ద్వాపరయుగంలో కృష్ణావతారం సమయంలో ఇంకా ధర్మం తగ్గిపోయింది, అధర్మం పెరిగిపోయింది. అందుకోసం అప్పుడు 1000 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పుడు కలియుగంలో 75% అధర్మము, 25% ధర్మం అంటారు. కానీ 99% అధర్మమే ఉంది. సో ఈ కలియుగంలో ఆయుష్ వచ్చేసి 100 సంవత్సరాలే. ఈ 100 సంవత్సరాలు కూడా మనకు గ్యారంటీ కాదు. కొంతమంది శిశువులు పుట్టగానే చనిపోతారు, కొంతమంది బాల్యావస్థలో చనిపోతారు, కొంతమంది వృద్ధావస్థలో చనిపోతారు, కొంతమంది యాక్సిడెంట్లో సడన్గా చనిపోతారు. మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలీదు. కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు పేపర్లో వస్తుంది 108 సంవత్సరాలు, 120 సంవత్సరాలు వస్తుంది. అసలు 100కి కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా బతుకున్నారు. అందుకనేసి మనకు అది కాకుండా కలియుగంలో మనం సంపాదన కావాలి మనకు జీవించడానికి. ఆ సంపాదన ఎప్పుడైతే కావాలనో మనం ఎంతసేపు మనం శ్రమిస్తూ ఉంటాం. విల్ బి వర్కింగ్ హార్డ్. సమయం లేదు. సో ఈ సమయంలో, కలియుగ సమయంలో మనకు భగవంతుడిని గుర్తించుకోవాలి. భగవంతుని ఎందుకు గుర్తించుకోవాలి? మనం మోక్షం రావాలి. మోక్షం ఇప్పుడు జనవరి నుంచి డిసెంబర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ జనవరి వస్తుంది. అదేవిధంగా మనము ఈ జీవితం అనేది కూడా లైఫ్ సైకిల్. ఒక జీవితం తర్వాత ఇంకో జీవితం. మనకు ఇప్పుడున్న తల్లిదండ్రులు ఇప్పటి జీవితానికి ఈ దేహానికి సంబంధించిన వాళ్ళే. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. వీ హ్యావ్ లక్షల కొద్ది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. మళ్ళీ మనుషులు కాదు. బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్, there are 84 lakhs different living beings, and all the 84 lakhs living beings are right from this ant to చతుర్ముఖ బ్రహ్మ. చీమ దగ్గర నుంచి చతుర్ముఖ వరకు 84 జీవరాశులు ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏ జీవిగా మనం ఉంటామో తెలీదు, ఏ జీవ పుడతామో తెలీదు. మన పాప కర్మ పుణ్యకర్మ ప్రకారం మనం పుడుతూ ఉంటాం. కుక్క ఈ మనిషి జన్మ తర్వాత వి మైట్ టేక్ సమ్ యానిమల్ బాడీ ఆల్సో. అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. అది అవాయిడ్ చేయాలి. మనకు మోక్షం అనేది రావాలి. ఆ మోక్షం రావాలంటే వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ గాడ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ లివింగ్ దిస్ బాడీ. వీ రిమెంబర్ ఆల్ అవర్ బర్త్స్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ది వూంబ్ ఆఫ్. మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు 5వ నెల నుంచి అప్పుడే మనకు ఎన్ని లక్షల జన్మలు ఎత్తామో అన్ని రకాల జన్మలు కూడా మనకు స్మరణలో ఉంటుంది. అప్పుడు భగవంతుడిని కూడా చూస్తాం తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు, గర్భంలో ఉన్నప్పుడు. Once we come out of her womb, we forget everything being attached to this thing. Similarly, at the time of Antakala, leaving this body, going to other world, అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఆ ఒక్క జస్ట్ few seconds we will know what next life will be. At least then, if you have a practice of remembering God now, ఇప్పుడు బాల్యావస్థ నుంచి మనం వెళ్ళే వరకు భగవంతుని గుర్తించుకుంటుంటే ఆ కొద్ది క్షణాలు ఏదైతే సమయం ఇస్తాడో మనము వాట్ లైఫ్ అనేది తెలియగానే అవుట్ ఆఫ్ స్కేర్, ఫియర్ ఆర్ ఫర్ డిజైర్ యూ విల్ రిమెంబర్ గాడ్ అండ్ యూ కెన్ బీ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ మోక్ష. అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ యూ రిమెంబర్ యూ టేక్ దట్ బర్త్ ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ లైఫ్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ రామావతారంలో తను ఆచరించి చూపించాడు భగవంతుడు.
కృష్ణావతారంలో ఉపదేశ రూపంగా భగవద్గీత వేరే ఎన్నోసార్లు నియర్లీ డజన్ టైమ్స్ హెస్ షోన్ హిస్ విశ్వరూప ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఆ రూపాల్లో ఆయన ట్రై టు ప్రీచ్. అవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోలేదు, ఆయన భగవంతుడిని గుర్తించలేదు. సో నౌ ఇన్ దిస్ కలియుగ భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే, అరే వీళ్ళు కలియుగంలో వీళ్ళు మనుషులు గుర్తించలేరు నన్ని అనేసి తనే ఒక భక్తుడిగా చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించాడు. ఒక 600 నుంచి 700 సంవత్సరాల లోపున హీ హెస్ ఇన్కార్నేట్ యాజ్ చైతన్య మహాప్రభు అండ్ హీ హెస్ గివెన్ us this Hare Krishna Mahamantra and instructed us to chant Hare Krishna Mahamantra at least one round 108 times. If you practice 100 on beats పెట్టుకొని బీట్స్ పైన 108 times, it will first 2-3 days it will might take 15 నిమిషాలు సమయం పడుతుంది. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ once you are used, once you are practiced, it will take only 8 to 10 minutes. మనం అంతా కూడా వినియోగించలేమంటే మనం మనుషులం కాము. we have to use at least that 8 to 10 minutes. అది అంతేకాకుండా స్నానం చేసేటప్పుడు, తినేటప్పుడు, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు, ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ రిమెంబర్ హరే కృష్ణ. ఇట్స్ నాట్ దట్ బీడ్స్ ఉంటే మంచిది, బీడ్స్ లేకుండా కానీ జస్ట్ రిమెంబర్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ చాంటెడ్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర వితౌట్ బీడ్స్. ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. దీనికి స్నానమే చేసి ఉండాలని కూడా అటువంటి ఎన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా లేదు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ మంత్రాస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్సో మెడిటేటింగ్ అపాన్. దోస్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ auspiciousness and regulations. For this Hare Krishna mantra, there are no regulations. You can chant anytime. So, avidanga we shall chant Hare Krishna mantra. You please tell loudly. This is going on live. It is also recorded. Tell loudly. You can also watch later. When you have time, you can watch later. Just chant Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जोर से बोलिए हरे कृष्णा, गट्टी చెప్పండి. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. स्वस्ति प्रावेण्यं न्यायेन मार्गेण महिमैषाः गोवशुभस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मते स्वभावात् करोमि यद्यत् परस्मै नारायणाति समर्पयामि. श्रीमन्नारायण सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. मंगलम 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 नित्य मंगलम. जय श्री राधा गोपीनाथ की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्री प्रहलाद महाराज की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री पंचतत्वा की, जय श्री मद्भागवत ग्रंथ की, जय श्री प्रभुपाद की, जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की. हरे कृष्णा.